has dado cuenta de que ultimamente te cuesta más caminar que antes. Subir escaleras, parte después de estar mucho tiempo sentado o incluso simplemente caminar por unos minutos. Puede darte con una sensación de cansancio en las piernas que antes no tenías al principio. Piensas que es normal. Estoy envejeciendo, te dices. Es parte de la edad. Why si lo dejas pasar? Hasta que un día tu cuerpo te da una advertencia más fuerte. Un calambre que te despierta en medio de la noche. Una queda repentina. Al perder el equilibrio da un dolor profundo que no sabes de dónde salió. Why entonces? Entiendes que no era simplemente la edad, era una señal. Una advertencia, por cuando el cuerpo empieza a apagarse. Lo has desde abajo hacia arriba, tus piernas son las primeras en debilitarse. Why eso no es su a la idea da es fisiología. Es ciencia. Es lógica pura del cuerpo humano. Las piernas son nuestra base, nuestro support. Nuestra raíz son las que han cargado nuestro peso durante toda una vida. Las que nos permitirán correr, saltar, viajar, trabalhar y abrazar a quienes amamos, pero al mismo tiempo. Son las más olvidadas, las más castigadas, las más exigidas. Las primeras en comenzar a pagar el precio del desgaste. Cada vez que una persona pierde su independencia física, casi siempre comienza por ali, por debilidad en las piernas. Why eso es algo que la mayoría no sabes. Por ejemplo, que la debilidad en las piernas es una de las primeras señas de envejecimiento biológico profundo. Why que una persona mayor con piernas débiles tienen 80% más riesgo de caídas, fracturas y posteriormente pérdida de autonomía? La buena noticia es esta, no es irreversible. Why si se puede recuperar fuerza, estabilidad y movimiento, pero para eso primero debemos entender por qué sucede. Why que podemos hacer desde dentro, why aquí, es donde entra la alimentación no como una moda no como una receta mágica, sino como una herramienta poderosa. Práctica y comprobada para nutrir específicamente las zonas que están perdiendo fuerza silenciosamente. Hoy, estás a punto de descubrir 6 alimentos naturales, asequibles y profundamente restauradores que tienen la capacidad de devolver vida a tus piernas. Incluso si sientes que las has perdido, pero antes necesita lavar de atrás. A un momento CLAV imagine este escenario. Un hombre de 72 años le mostró David toda su vida fue activo. Caminaba regularmente, le gustaba ir al mercado, cuidaba su jardín comía normal. Decía él, pero en los últimos 3 años notó que sus piernas ya no eran las mismas. Primero fue lentitud. Luego cansancio de PUEQS, le dolía más rodillas solo con caminar 2 cuadras. Intento con suplementos. Tomo vitaminas. Se compra una silla ergonómica, pero nada parece funcionar, hasta que un día, su amiga experta en nutrición le preguntó ¿y qué nutrientes estás comiendo para los músculos de las piernas? ¿Qué estás haciendo para que la circulación llegue a la planta de tus pies? ¿Sabes que tus piernas pueden estar fallando no por la edad, sino porque no las estás alimentando como necesitan? Y esa pregunta lo detuvo, porque jamás nadie se lo había dicho así, y quizás tú tampoco lo habías pensado así. Nos enseñaron a cuidar el corazón, a cuidar la memoria, a cuidar el peso pero nadie nos enseñó a nutrir nuestras piernas, como si ellas fueran eternas, como si pudieran aguantarlo todo. Why? Lo cierto es que no. Tus piernas se alimentan. Internamente son estructuras complejas que
requieren musculos anatendones flexibles arterias. Imparables nervios despiritus vitamus. Especificas muners q activans senils internasi. Proteínas de alta calidad para evitar su desgaste si una sola pieza de ellas rompecabezas falta. El sistema comienza a fallar. Por eso miles de personas mayores en el mundo viven con piernas débiles. Dolores inexplicables, pies intermitidos, calambres nocturnos. Rigides al caminar y nadie les dice que parte de la solución está en lo que ponen en su plato cada día. Vamos a hablar claro. A partir de los 50 el cuerpo comienza un proceso natural de pérdida muscular conocido como sarcopenia. Esta pérdida puede acelerar si no consume suficientes proteínas, no recibes magnesio, potasio y vitamina. Tienes mala circulación o vives con inflamación interna permanente, algo que muchas veces no siquiera se detecta en un análisis básico. Why? Aquí viene lo impactante. El 70% de la masa muscular que se pierde con la edad. Se pierden las piernas. ¿Por qué? Porque son los músculos más grandes del cuerpo, y el cuerpo decide eliminar los tejidos que no recibe información urgente para ser usados, reparados o renovados, y que le indica al cuerpo que algo debe ser renovado. El movimiento y la nutrición específica. Por eso hay personas que caminan a diario y así tienen piernas débiles. Por caminan sí. Pero no se nutren, sus músculos están accionando con esfuerzo. Pero sin reparación. Imagínalo como encender un coche todos los días. Pero nunca llenará el tank. Si el coche andar unos kilómetros. Pero después se va a parar, y no porque se rompió, sino porque no tiene combustible. Tus piernas están gritando por es combustible. Why? Es combustible no se llama energía en general. Se llama lisina. Luteina, vitamina K2, calcio biodisponible, colágeno tipo 2, antioxidantes musculares, potasio regenerador, magnesio relajante, ácido fólico, vitamina B12. ¿Notas la diferencia? No se trata de comer saludable en general. Se trata de alimentar los sistemas. Que es imposible que coman sin dolor mañana. Y hoy es don entran los 6 alimentos que cambiaremos tu vida. Si los integras con disciplina y entendimiento, pero antes de entregar el primero. Necesito preguntar algo más. Esta no me respondes a mí. Responde a ti mismo. Con honestidad. Cuando fue la última vez que realmente pensaste en tus piernas, como una parte vital para tu independencia emocional? Porque no se trata solo de poder caminar, se trata de lo que caminar te permite. Hacer, ir al cuarto sala salir a comprar el pañir a visitar a tus netas subir a un autobús sin ayuda a echarte a recoger algo. Sin hacer una estar de pie cocinando tu comida favorito. Sin dollar cada cosa que puedes hacer en este mundo. Comienza con dos cosas que damos por sentadas, tus piernas, y por eso. Merecen toda tu atención de carico y de conciencia, hoy. Gracias a la ciencia de la nutrición. Sabemos con total claridad que alimentos naturales sin químicos, sin secretos ocultos, pueden transformar la musculatura, la elasticidad y el funcionamiento de las extremidades inferiores, todo esto sin suplementos. Ciaros sin rutinas imposibles, sin que tengas que ser joven otra. Vez solo tomando acción con inteligencia, en la segunda parte de este video. Vamos a ver los primeros 3 alimentos que contienen los compuestos exactos para activar producción de mitocondrias musculares similar flujo sanguíneo alteran. Inferir reducir inflamación en articulaciones y mejorar el tono muscular en rodillas,
Pantarillas y muscle si no. No es comida exótica, seguramente los has visto mil veces. Pero nadie te había contado. Para que servían realmente. Y cuando deberías tomarlos sin medida y tu condición. Preparate. Porque lo que descubrirás en la próxima parte puede evitar esa queda que tanto temes. Puede despertar con más energía y saber to do. Puede devolver algo que quizás estabas comenzando a extraer. Tu plena confianza en tus pasos. Nos vimos allí. ¿Estás listo para descubrir los primeros tres alimentos que pueden cambiarlo todo? Porque lo que estás a punto de leer no son consejos genéricos. No es una lista cliché tomada de internet, es una guía cuidadosamente construida sobre hechos de evidencia, práctica clínica y experiencias de personas mayores que logran recuperar la fuerza en sus piernas. Alimentándolas desde dentro, y comenzamos con un alimento que quizás has comido. Pero no en la forma y con la conciencia y en la frecuencia correcta, porque esta vez no solo vas a comer. Vas a sanar caminando mejor un bocado a la vez. Alimento number 1. Espinaca cocida, la fuente olvidada de fuerza vascular. Piénsalo, las piernas no pueden mover si no tienen sangre rica en nutrientes viando. Hacia ellas y sabiendo de regreso, pero si tus arterias están rígidas, estrechas o inflamadas, la circulación se vuelve pobre. Y si la sangre no llega músculo no vive. Tu articulación no drena. Tu movilidad se empobrece. Hay entre la espinaca cocida. Es vegetal de hojas verdes. Cuando se cocina al vapor o hervida ligeramente. Libera compuestos que limpian los vasos sanguíneos. Relajan las paredes arteriales y aumentan la disponibilidad de óxido nítrico. Es mensajero silencioso que le dice a tus arterias, abran paso, no solo eso. La espinaca cocida tiene nitratos naturales que activan la oxigenación muscular vitamina K1, fundamental para evitar calcificación arterial magnesio, que relaja la tensión residual en piernas rígidas fibras suaves que ayudan a desinflamar el intestino, y en consecuencia, el cuerpo entero. ¿Sabes que en estudios europeos, adultos mayores que consumían espinaca cocida 3 veces por semana mostraban menos fatiga en caminadas de 6 minutos y mejor presión arterial distal en tobillos y piernas? La clavaca es no comerla cruda al cocinarla. Romps los oxalatos que dificultan la absorción de calcio y magnesio es y. Permites que tus músculos absorben lo que ellos contienen. No necesitas una montana de espinaca, solo una porción. 3 veces por semana un pequeño cambio. Que puede significar que puedes levantar de un sofá sin necesitar empeorarte con los brazos. No subestimes su poder. La espinaca cocida le da a las piernas lo que ninguna pastilla puede dar. Flexibilidad vascular con fuerza muscular sostenida. Ahora pasemos al segundo alimento. Es no solo alimenta las piernas. Alimento del sistema nervioso como ninguna otra cosa. Alimento number 2, huevos enteros. Sí. Con yema durante cocinamos los huevos. Que si suben el colesterol, que si hay que evitar la yema. Pero ahora, la ciencia es clara. El huevo entero es uno de los alimentos más completos del planeta. Y para las piernas cansadas, es un tónico natural para regenerar la unión entre músculos y nervios, porque no basta con tener fuerza. Necesitas tener conexión neuromuscular es decir, que tus nervios sepan activar los músculos con el impulso correcto. En el momento preciso, esto se llama sincronía neuromotora, y es clave para caminar, reaccionar, estabilizarte y evitar caídas. Y que tiene el huevo que lo es tan poderoso.
Colina, precursora de acetylcholine, a neurotransmitter essential para controlar las piernas. Vitamina B12. Q regenera venas nerviosas lucina, an aminoácido directo para síntesis muscular vitamina D bioactiva. Q mejora la fuerza y ayuda en la absorción de calcio grasas saludables. Q lubricant articulations bajan niveles de inflamación silenciosa, no hablamos de consumir montones. Solo 102 huevos al día. Enteros preparados de forma sencilla, cocidos. Revueltos en poco aceite de oliva o escalfados. Pueden ofrecer una renovación funcional para las piernas. YQ pasa si tienes colesterol alto. Estudios recientes han demostrado que no hay relación directa entre consumo de huevo y aumento de colesterol malo, especialmente si se combina con buena fibra vegetal y bioconsumo de azúcares simples. El problema, en la mayoría de los casos, no era el huevo. Era lo que cambiaba al huevo: pan ultra refinado embutidos o aceites saturados. Imagina este escenario: una mujer de 60 años con debilidad crónica en las piernas comienza a incluir huevo completo cada mañana, combinado con espinaca cocida y pan de centeno integral. En 30 días, recupera fuerza para caminar al mercado sola. No es magia es ciencia aplicada con disciplina. Te puedes hacer lo mismo. Lo mejor de este alimento es que no solo te dé fuerza en las piernas, también claridad mental. Eso es parte del paquete completo de la autonomía. Mover bien y pensar bien, ahora que tus músculos comienzan a recibir proteínas neurales y oxigenación. Es momento de educar a tus articulaciones. Eso nos lleva al tercer alimento, quizá el menos esperado, pero absolutamente esencial. Alimento number 3. Gelatina natural sin azúcar o colágeno hidrolizado. Así es alimento típico de la infancia. Dulce, simple, fácil de digerir. Es un tesoro para tus rodillas, tobillos y caderas. Si lo consumes correctamente, la mayoría de personas con debilidad en las piernas también arrastran dolores articulares y estos crean un círculo vicioso. Dual gives caminas menos gives al músculo se atrofia gives pierdes fuerza gives. Dual más, ¿cómo se rompe el círculo? Nutriendo el tejido conectivo es que un músculo con hueso, ligamento con articulación, y ahí entra la gelatina sin azúcar o colágeno puro. Este alimento activa procesos regenerativos en dos capas. Aporta colágeno tipo 2, que estimula la reparación de cartílago articular, promueve hidratación sinérgica. Cuando se consume junto con vitamina C, sumamente importante, edemas, mayor elasticidad de ligamentos protuosos, envejecidos en la producción de líquido sinovial. El lubricante de las rodillas favors la absorción de calcio y magnesio reduce. Marcadores de inflamación en personas mayores de 60 un detalle clave. La mayoría de gelatinas procesadas no sirven. Necesitas o bien preparar gelatina natural sin azúcar a base de granatina pura, o usar colágeno hidrolizado certificado disuelto en agua. Infusion o jugo de fruta bio en azúcar. El consumo ideal es 5 a 10 gramos diarios, junto con un alimento fuente de vitamina C como guayaba. Kiwi o limón has esto durante 90 días. Las piernas dejan de crecer al moverse literalmente las personas que más resultados obtienen con este alimento suelen ser aquellas que tienen dolor en rodillas al bajar escaleras, inflación en tobillos, después de caminar desde mañana o levantarse a miedo a comenzar ejercicio por molestias articulares. Si es tu caso, es tu alimento clave y es fácil.
Es económico, y combinado con los dos anteriores espinaca cocida plus huevo entero. Crea una especie de trío funcional. Que comienza a devolver support a tus piernas desde adentro hacia afuera. Imagina tu cuerpo como una casa. La espinaca cocida limpia los tubos y permite que fluya agua por todo layer. Estructura el huevo entero repara los cables eléctricos internos, enviando energía. Y la gelatina colágena refuerza las vigas que sostienen el techo. A casa. Ya no tiembla con cada paso. Ahora se mantiene firme. Wine. Cuidan tres alimentos más. Alimentos que no solo completan este proceso, sino que atacan directamente los problemas circulatorios crónicos, la retención de líquidos. Y el envejecimiento interno silencioso. Paro. Eso lo exploraremos en la siguiente parte del video. Tu cuerpo ya está despertando. Tus piernas están comenzando a recibir lo que han pedido por ellos y estés al camino de regreso a tu libertad paso a paso, bocado a bocado. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios cuál de estos tres alimentos nunca habías considerado como parte de una estrategia para reforzar tus piernas. 1 gives espinaca cocida, 2 gives huevo entero con yema, 3 gives gelatina natural o colágeno 2. Respuesta me ayuda a entender que tanto sabías antes de ver esto. Y como puedo ayudarte mejor desde ahora, nos vemos en la parte 3. Don conocerás los 3 alimentos restantes que podrían ser la respuesta definitiva para recuperar tu energía, tu fuerza. Y saber todo. La confianza en cada paso que das ahora que ya conoces los primeros 3 alimentos fundamentals para fortalecer tus piernas desde dentro. Es momento de descubrir los otros componentes que completan esta fórmula natural, poderosa y transformadora. Si los primeros 3 eran la base, lo que permite funcionar correctamente a músculos, vasos sanguíneos y articulaciones. Estos 3 que vienen a continuación son el impulso extra que activa todo el sistema en profundidad. Porque una cosa es detener el deterioro y otra muy distinta es recuperar lo perdido y elevar la funcionalidad real. Es aquí don muchas personas se rinden. Creen que si sus piernas ya están débiles, si en bastan o si se cansan al caminar unas cuadras, ya no hay nada que hacer. Pero hoy vas a aprender que incluso en ese punto, cuando parecería demasiado tarde, el cuerpo sigue respondiendo, sigue regenerando. Y el tipo de alimentos que consumes puede ser la chispa que encienda nuevamente la vitalidad en tus piernas. Encimos el alimento number 4 lentejas, proteína vegetal. Hero y energía muscular duradera, la hemoglobina, un alimento que ha sido parte de nuestras culturas por generaciones. Y que, curiosamente, se ha ido perdiendo en muchas mesas modernas. Pero las lentejas son un superalimento silencioso para las personas mayores, especialmente aquellas que presentan fatiga, debilidad muscular, anemia leve, piernas pesadas o con sensación de no tener energía. ¿Por qué? Porque son una bomba nutricional con múltiples beneficios para las piernas. Tienen hierro vegetal altamente absorbable, clave para transportar oxígeno a los tejidos musculares sin fuente de proteína vegetal que ayuda al mantenimiento de la masa muscular, sin sobrecargar los rigones por magnesio y potasio, que reducen calambres y fatiga con fibra soluble que ayuda a equilibrar azúcar en sangre, reduciendo picos de insulina que generan fatiga y edemas, tienen folatos y complejo B. Fundamentals para regeneración celular. Lo más impresionante es esto. Un estudio en adultos mayores realizado por la
Universidad de Tufts en Estados Unidos encontró que aumentar el consumo de legumbres 3 veces por semana mejoraba la resistencia de las piernas hasta en un 22%. Después de 8 semanas, sin necesidad de nuevos medicamentos, solo con nutrición, pero hay un secreto para aprovechar de verdad las lentejas. Activarlas antes de cocinarlas. Remollarlas por al menos 12 horas por ahí. Reducir antinutrientes y aumentar biodisponibilidad. Damen IRLES. Y si al plato le gadzuna. Fuente de vitamina C como jugo de limón fresco encima. Aumentas la absorción de hierro 10 veces más esta, así esta no es solo que comsta es como lo preparas. Cuando lo tomas y con que lo combinas. En una persona de edad avanzada, una taza de lentejas bien preparada puede representar lo mismo que una inyección de fuerza. Sin efectos adversos esta no es algo DMODA da es algo eterno. Alimento. Number way plátano maduro, el regulador perfecto para el sistema muscular y eléctrico. Vivimos en una era donde los superalimentos importados se venden como milagros, pero a veces. El milagro está en algo que has comido toda tu vida. El plátano maduro ha sido injustamente criticado por tener azúcar o engordar, pero la ciencia moderna aclara algo crucial. Para adultos mayores con debilidad muscular, fatiga, dolor al mover las piernas o rigidez. El plátano maduro es exactamente lo que el cuerpo necesita. Aquí te explico por qué. Está lleno de potasio natural, el mineral que mantiene el equilibrio eléctrico del músculo contiene fibras límidas prebióticas que mejoran la salud intestinal, regulan inflamación y permiten mejor absorción de nutrientes en azúcares naturales de absorción lenta. Que den energía sostenida al músculo sin generar picosas fuente de tryptofano. Que mejora el estado de ánimo y disminuye el cortisol que envejas tejidos musculares. Y, quizás lo más importante, contiene vitamina B6. Que regula la contracción y relajación muscular de una persona mayor que consume plátano maduro como un snack sin freír o el desayuno con algo de proteína, como huevo o yogurt natural. Suele mostrar mayores en movilidad, concentración y recuperación post-caminata es como dar gasolina suave pero potente to motor muscular. Algunos consejos importantes. No lo acompañes de azúcar refinado, no lo prepares frito combinado con una grasa saludable como nuez, semilla de girasol o mantequilla natural de maní. Para que sus nutrientes lleguen directo al músculo has esto 4 veces por semana. Las piernas comenzarán a recuperar la memoria de cómo era mover sin esfuerzo. Y no es solo percepción da es función bioeléctrica activa. Alimento y semillas de chía, el microalimento con el megapotential regenerador. A veces lo más pequeño. Tiene dentro de sí el poder más grande de las semillas de chía han sido usadas desde tiempos precolombinos por culturas que necesitaban rendimiento físico, resistencia, claridad y recuperación rápida. Hoy, sabemos que estas pequeñas semillas son multivitamínico natural, particularmente útil para personas mayores que están perdiendo masa muscular sintiendo inflamación en piernas, sufriendo mala circulación o perdiendo agilidad al caminar. Su secreto radica en varios frentes. Tienen omega 3 vegetal de alta calidad que reduce inflamación crónica por fibra mucilaginosa, que mejora el tránsito intestinal y favorece desintoxicación sistemática. Contiene calcio, magnesio y fósforo. Essentials para la salud así y contracción muscular son ricas en antioxidantes celulares, que protegen capilares y fibras musculares del daño oxidativo al hidratarse.
Forman en gel que ayuda a retener agua en el cuerpo. Evitando calambres o deshidratación para aprovecharlas. Coloca una cuchara superior de chía en un vaso de agua o jugo natural bio en azúcar. Déjalas reposar al menos 20 minutos. Y consumirlas preferiblemente en la mañana o antes de actividad física. El resultado? Tus músculos estarán mejor hidratados, tu energía más balanceada. Y tus piernas tendrán menos tensión. Menos rigidas y más soltura. Un pequeño hábito diario, un gran impacto. Silencioso, ahora has una pausa, vuelve. A leer, y conoces los 6 alimentos que tienen el potencial real de cambiar la trayectoria de tus piernas. Y si combinas estos 6 con intención, regularidad y equilibrio, puedes crear una sinergia nutricional que devuelva autonomía a tu cuerpo, porque no es magia. Es biología. Y estás a cargo. Recapitulemos rápidamente lo que has descubierto. Hasta ahora, espinaca cochita gives vasodilation. Oxygenation muscular jugo entero gives neuroconnection y proteína completa gelatina colágeno natural gives. Regeneration articular antes activadas gives. Energy muscular plus fuerza sostenible to maduro gives. Potasio y equilibrio contractile que hidratada gives. Anti-inflammatorio y remineralize integral 6. Alimentos estat 6 mensajes claros para tu cuerpo, quiero seguir moviendo, quiero ganar fuerza sin dolor, quiero caminar sin miedo, quiero vivir sin depender. En la próxima y última parte de este video especial, vas a aprender cómo integrar todo esto en una rutina diaria sencilla. Además, te mostrar cómo combinar estos alimentos sin edad, evitar si ya tienes diagnóstico de piernas débiles. Mejor momento del día para consumir cada uno y sobre todo. Porque todo este esfuerzo no es solo para el cuerpo, sino para la mente también, por cuando vuelves a caminar firme, algo más también se alinea. Tu autoestima, tu memoria, tu conexión con la vida. Nos vemos pronto. Y gracias por cuidarte. Ya conoces los 6 alimentos. Has entendido uno por uno. No solo porque funcionan, sino como actúan directamente desde dentro de tu cuerpo para fortalecer tus piernas. Y más allá de los nutrientes o los beneficios físicos, hay algo más poderoso detrás de todo esto. Una verdad que quizás no nos gusta enfrentar, pero que es el primer paso para sanar. Las piernas no solo cargan de cuerpo. Que encargan de htor. Cada vez que caminas. No es solo un movimiento. Es el reflejo externo de cómo te estás tratando por dentro. Cuando tus piernas están débiles, cansadas, inflamadas o inmóviles, es muy probable que también haya partes de ti que han perdido dirección, motivación o confianza. Por eso este mensaje no es solamente sobre alimentación, es sobre recuperar el control, sobre demostrar en carne propia que puedes influir en tu bienestar, que no todo está perdido. Tu cuerpo todavía escucha cuando te empiezas a hablar con está es que ahora es momento de unir todo d'integrar de aplicar con propósito lo que has aprendido. ¿Cómo integrar estos 6 alimentos sin complicar? La buena noticia es que no necesitas hacer un cambio total de tu dieta día en día para otro. No necesitas seguir una dieta rígida en vivir contando calorías. Solo necesitas constancia consciente. Aquí te muestro una rutina tentativa que puedes adaptar a tu ritmo. Desayuno gives un huevo entero cocido o revuelto en poco aceite de oliva, un plátano maduro,
No frito un vaso con agua y una cucharada de semillas de shea hidratadas, dadas la noche anterior. Comida almuerzo guis un plato de lentejas cocidas, mejor si fueran remajadas previamente, acompañadas de arroz integral o cuando ensalada cocida de espinaca con limón fresco. Merienda o cena ligera gives gelatina natural sin azúcar o 10 grams de colágeno. Hidrolizada disuelto en bebida tibian par de nueces o semillas tostadas infusion digestiva, jengibre. Menta o manzanilla, recuerda, no es tanta la cantidad es la consta en cia no tienes que comer todo a diario. Pero si caler 4 o 5 de ellos en semana. Varias veces, tu cuerpo no necesita perfección, necesita repetición, necesita señales. Clares de que estés dispuesto a cambiar, ahora. Respondemos la pregunta que muchos se hacen, ¿en cuánto tiempo verás resultados reales? La mayoría de las personas mayores que siguen este tipo de alimentación con regularidad y buena hidratación comienzan a notar cambios en las primeras 2 semanas, menos calambre sueño más profundo, mejor digestión, más energía al despertar. Después de 4 semanas, mejor equilibrio reducción del dolor al levantarse o caminar, sensación de musculatura más firme. Después de 8 a 12 semanas, mayor, energía en piernas, caminadas más largas sin fatiga rápida, mayor, seguridad al subir escaleras, valorización creciente de su autonomía física, claro. Esto no sustituye el movimiento, puedes comenzar con ejercicios suaves, caminar por casa. Subir un escalón repetidamente, masajes manuales diarios. Estiramientos en cama. Pero si un cuerpo sin alimento puede apenas moverse, entonces un cuerpo con el alimento correcto comienza a volverse imparable. ¿Qué debes evitar si quieres que esta estrategia funcione? Así como hay alimentos que construyen tus piernas. Hay otros que silenciosamente las destruyen. Azúcar en exceso gives causa inflamación e interfiere en la regeneración muscular. Harinas blancas gives obstruyen absorción de minerales por su acidez, grasas trans, margarinas. Frituras comerciales gives endurecen arterias y limitan circulación. Alcohol excesivo gives debilidad sistema nervioso y muscular. Comidas ultraprocesadas, embutidos, sopas en polvo. Conservas industriales give solo aumentan la carga tóxica. Saltar comidas gives obliga al cuerpo a consumir proteína muscular para energía. Reduciendo fuerza en las piernas no se trata de nunca más comer el ayuda, se trata de saber que alimentos apoyan de bienestar. Y cuales te lo estén quitando disimuladamente. A partir de ahora. Cada comida es una elección, cada bocado te acerca a tu independencia. O te aleja un poco más, y que pasa si uses bastan o silla de ruedas. Aqua es donde debes escoger con atención, tu cuerpo sigue vivo, tus músculos todavía pueden regenerarse, muchos lo serían imposible, pero los estudios son muy claros. Incluso en personas mayores de 88 con movilidad reducida. La combinación de nutrición funcional plus movimiento suave plus constancia puede generar mayor del tono muscular, reparación del sistema neuromuscular, ampliación de la circulación en extremidades inferiores. No se trata de volver correr. Se trata de retomar pequeñas acciones sin miedo, vestir más fácilmente. Dart. La vuelta en la noche sin dolor. Caminar de un cuarto. Otro sin miedo a tropezar. Sostenerte sin esa sensación de que tus piernas te van a fallar. ¿Por cuándo recuperas eso? Recuperas dignidad el vínculo entre movilidad y mente, lo que ocasiona de hablaje. Un estudio del Instituto Karolinska de Suecia que comparó adultos mayores con movilidad conservada versus aquellos que la habían perdido. El resultado?
quienes mantienen su capacidad para caminar sin apoyo. Tienen menor deterioro cognitivo, mejor humor, más autoestima y menor riesgo de depresión, porque en lazo silencioso entre el sistema motor. Igualmente, cuando caminas con fuerza, te sientes idle, conectado, más optimista, más enfocado, más. Por eso reforzar tus piernas no es solo un reto. Física es una revolución emocional. Why? Estás justo a tiempo para vivirla. Una invitación. Sincera has legado hasta aquí por algo. Dentro de ti quiera mejora. Estás cansado de cenar cansancio de temer una caída de evitar algunas salidas. Why mozan? Estás cansado de no sentirte como antes. Yo quiero que te cuides con esta idea. Tu ida no define tu fuerza. Tus decisions. Puede que tengas 60, 70 o más, puede que ya tienes debilidad, pero mientras tengas información, alimentos reales y voluntad. No estás vencido, estás empezando. Y para que sigamos construyendo es camino juntos. Cuéntame en los comentarios. ¿Has notado debilidad en tus piernas en los últimos 6 meses? ¿Cuál de los 6 alimentos nuevos vas a usar esta semana? 1 gives espinaca cocida, 2 gives huevo entero, 3 gives gelatina o colágeno, 4 gives lentejas, 5 gives piel tano maduro, 6 gives chia hidratado. Respuesta: me ayuda a conocer esta comunidad, porque es canal no. Y saber visitas da y saber personas. Y si te estás buscando cuidarte. Mantener tu autonomía y envejecer con claridad y dignidad. Entonces este espacio es para ti. Dile que es contenido si te ayudo. Compártelo con alguien que lo necesita. Por como siempre digo, es mejor prevenir que depender, y es mejor despertar a tiempo que resignarse tarde. Gracias por confiar, gracias por avanzar. Y recuerda siempre hasta el último día que vivas. Tus piernas seguirán diciendo cómo decides tratarte. Haz que esos pasos hablen bien de ti. Nos vemos en el próximo video.